టీమ్స్ అందరూ కలిసి ఒక అద్భుతమైన ఫ్యాషన్ షోతో ఒక అద్భుతమైన సీక్వెన్స్తో మీ ముందుకు రాబోతున్నారు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆట ఫ్యాషన్ షోలో పాల్గొంటున్నారు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. మ్యూజిక్ ప్లీజ్. ఆటా సభ్యులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నా పేరు కృష్ణశ్రీ గంధం. ఈరోజు ఆటవారిచే అందాల పోటీలు జరగబోతున్నాయి. వ్యక్తిత్వంలో ఆకర్షణ రావాలంటే అందంగా అలరించుకోవడం తప్పనిసరి. నిన్న మొన్నటి వరకు ఈ చిట్టి పొట్టి గౌనులతో మన ముందు తిరుగుతున్న చిన్నారులు మరి ఈరోజు పట్టు పరికిణీలతో మన ముందుకు ర్యాంప్ వాక్ చేయబోతున్నారు. ఈ పోటీలు జడ్జ్ చేయడానికి మన న్యాయ నిర్ణేతలు ఇచ్చేశారండి. ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ద జడ్జెస్. హోరాహోరీగా జరగబోయే అందాల పోటీలు మొదలు పెట్టుకునే ముందు మా యొక్క తోటి ప్యాజెంట్ కోఆర్డినేటర్ కవిత తోటకూర మరిన్ని వివరాలు అందజేస్తారండి. సో మరి మీ చప్పట్లతో మొదలు పెట్టుకుందామా? రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇట్. Good evening, everybody. This is Kavita Totakura, fitness trainer and director of Kavi School of Dance, hosting the fashion pageant. I wish you all a warm welcome to the 13th ATA Convention and a hearty welcome to the esteemed judges. Tonight, we'll be presenting you one of the most awaited events of the night, the ATA Fashion Pageant. You're in for experiencing a bonanza of beauty, elegance, confidence, attitude, great personalities, and some high fashion through this pageant. 30 young individuals will be competing in 2 categories, set out for winning the prestigious title of ATA Fashion Icon. So, without further ado, we will be calling upon junior contestants ranging between the ages of 11 to 14. Judges, we will be starting our rounds with the junior ethnic attire. So please put your hands together for contestants numbers 1 to 16.
మీనాక్షి కలములు చిలక స్వరములు చిలక కలములు చిలక కలగాన హిమగిరి చిలక శివగిరి చిలక అమకల చిలక దిగిరావా మధుర మధుర కర మీనాక్షి కంచి పట్టున కామాక్షి మహిమ మహిమగల మీనాక్షి కాశీలో విశాలాక్షి సుమశ్యామల కళ 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 శుభమంగళ గల 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 धिनक धिन जिया नीकु दिल दिया निन्ने प्यार किया पागल हो गया पिल्ला नी वल्ला नी वल्ला नी वल्ला దినక్ దిన జియా దూకుడిందయ్యా తాకిడిందయ్యా వేగలేనియా అబ్బో నీ వల్ల నీ వల్ల నీ వల్ల मामा बरे बगरे जा धिनक धिन जिया निन्ने प्यार किया पागल हो गया पिल्ला नी वल्ला नी वल्ला చూసారా చూసారా చిట్టిపట్టి లంగాలు లాగులతో వేసుకొని చిట్టి చిట్టి అడుగులు వేస్తూ ఈ చిన్నారులు ఈనారు ఎంతగా ఎదిగిపోయారంటే మీ అందరి ముందు కాన్ఫిడెంట్గా క్యాట్ వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చారంటే డోంట్ దే డిజర్వ్ కృష్ణశ్రీ వాట్ యు సే డోంట్ దే డిజర్వ్ అ బిగ్ Yeah, రౌండ్ ఆఫ్ ladies and అప్లాస్ కమ్ gentlemen, ఆన్ don't they deserve a huge Come on, round of come on, come on. applause? Thank you. Next, the youth contestants, ranging from ages 15 to 22, will be presenting to you their ethnic round. Ladies and gentlemen, let me tell you that this is an extremely talented group of young adults. They know how to juggle the many different tasks thrown at them. They are the next generation to lead our world. So please put your hands together for contestant numbers 17 to 30. హే లంగా బోణి నెటితో రద్దయిపోని సింగారాన్ని చీరతో సిద్ధం కాని నిన్నలా కన్నెలా తుళ్ళకే అమ్మాడి చిందులే ఆపగా ముళ్ళు వేయని సర్లే గాని చక్కగా పెళ్ళైపోని అల్లర్లన్నీ జంటలో చెల్లైపోని లట్టమై పట్టమై పట్టుకోపోయాని సొంతమై అందమే అప్పగించని హే లంగా బోణి నెటితో రద్దయిపోని సింగారాన్ని చీరతో సిద్ధం కాని బొమ్మ నిన్ను చూస్తూ నేరెప్పవేయడం మరిచా అయినా ఏవో కలలు ఆగవే తెలుసా హే తెలుసా నా చూపుని బానిస ఓ కొందన కొందన బొమ్మ నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మ
కౌగిలి కౌగిలి చెలి పండు సఖియా చెలియా నీ ఒంపే సంపే తొణికిన తొలి పండు మరి కొంచెం గట్టిగా అండి కంటెస్టెంట్స్కి అందరికీ అదే ప్రోత్సాహం ఫర్ ద నెక్స్ట్ రౌండ్స్. థ్యాంక్ యూ. Judges, with this we finished our senior Indian attire. సాంప్రదాయ దుస్తులనే కాదు మోడర్న్ దుస్తులో కూడా మన చిన్నారి పొన్నారి ఈ ముద్దుగుమ్మలు ర్యాంప్ వాక్ చేస్తున్నారండి. మరొక్కసారి మీ చప్పట్లతో అందరినీ వెల్కమ్ చేయాలని కోరుతున్నాను. Ladies and gentlemen, we are going to move on to the junior Western attire. Once again, we have those contestants from number 1 to 16 who will be coming up, judges. Also, I would like to say that it's not just the Art of Fashion Icon title, but there are 3 other titles that they will be competing for, namely Most Photogenic, Best Attitude, and Most, what's that? Personality. Yes, best and personality. main Art of Fashion Icon. Yeah, and the ultimate being the Art of Fashion Icon. సో మరి ఈ చిన్నారి వెస్టర్న్ రౌండ్కి మీరు సిద్ధమేనా? గట్టిగా థ్యాంక్ యూ. అటు చూడొద్దన్నానా మాట్లాడొద్దన్నానా వద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా ఏ పరవాలేదనుకున్నావేమో బహుశా ఈ తలనొప్పేదైనా నీ తప్పేం లేదన్నా అయ్యయ్యో అంటావేమో దాని మనసా పడవలసిందే గాను విలా నానా హింస. Judges, just letting you know that that is contestant number 2 who has lost his number. Yeah. I go crazy looking at you, mirror, then let's break it. I go crazy, तेरी खुशबू है intoxicating. శృంగార నాయిక వర్ణాల హన్సిక చుంబిస్తానంటే నొచ్చుకోగా wanna get me down, wanna test me down.
జారి ఏం దెబ్బ తీసినావే రాకాసి రాకుమారి కోపంగా పళ్ళు నూరి ఐ లవ్ యు చెప్పినావే అందంగా పెట్టినావే స్పాటు గుండె తాకింది ప్రేమ గన్ను షాటు ఏది లెఫ్ట్ ఏది నాకు రైట్ ముందు పట్టకుండానే నేను టైట్ క్యాట్ బాల్ లాగి పెట్టి మల్లె పూలు చల్లినట్టు షట్టు జేబు కింద చెట్టి బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగినట్టు పిచ్చి పిచ్చి గుండె కిర్రాకు రాకు రాకు పుట్టించావే So those were our elegantly dressed up juniors. Judges, aren't you having a tough time judging them? Next up is the senior Western attire. I must say, these young adults are definitely dressed to kill. I just took a look at them backstage and I gasped. Boy, oh boy, they are all breathtakingly beautiful. So hold on to your breath as I call upon stage contestant numbers 17 to 30. Raja tola, milky bambola, apalle chalo ville janta vai vai lila, nice mari chala, lovely lola kala, astila shielo jalla astambadiela. Pasti toda tani, thoda ulta bayindi, kunde chitapata, mottu nike dalle chesinde. Pasti toda tani, thoda ulta bayindi, kunde chitapata, mottu nike dalle chesinde. Barbie bomma ki chellaliva పంచ సుందరివా కోడి మూడు రేపి వంతాటే ఆడుతున్న జగమగాడ నచ్చిన మునగాడ నిగాడ ఏదో ఉన్నదిరా చూపుతోనే చున్నీనే లాగే జాదు నువ్వేరా Hey, welcome to the party. Hey, come on, sweetie. Hey, kulla, enjoy the man and duty. Hey, ripo mapocado. Hey, pote malirado. Hey, kalam taliyane lokam chukam colorful chikati dati. Showtime, now go your way. Will you with me here and tell me what you have to say? The music is pumping up the floor all day. Come on, bounce it, bounce it, bounce it, bounce it away. Let it break it, move it, sing.
Dum dum naka naka, dum 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 naka naka, dum dum naka naka, dum 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 naka naka. Boom boom searchలో నా boot మీద ఎక్కడైనా ఇంత గొప్ప అందగత్తి ఉంటుందా? నాకు సెట్టు కుట్టినోడు హార్ట్ బీట్ పెరగనోడు ఖచ్చితంగా ఒకడైనా ఉంటాడా? నేను గాని నవ్వితే అడాలు కుళ్ళుకుంటలే Ladies and gentlemen, that was a spectacular display by our young talent. Once again, put your hands together for all those contestants. చాలా చాలా బాగుంది కదండి. ఎంత చక్కగా ఈ చిన్నారులు ఇండియన్ అటైర్లో వెస్టర్న్ అటైర్లో ర్యాంప్ వాక్ చేసింది మనం చూసాము. మరొక్కసారి I request all the participants to have the final ramp walk. Audience, please put your hands to give them a huge round of applause. Thank you. Put your hands together. Make some noise. Come on. Check, check. Ladies and gentlemen, presenting before you Miss America, Nina Davaluri. నీనా గారి పేరు విన్నప్పుడంతా ఐఎమ్ ష్యూర్ తెలుగువాడు ఎక్కడున్నా కానీ చాలా గర్వంగా పేరు చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ తెలుగు టు బికమ్ మిస్ అమెరికా. సో నీనా గారు,
వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. లెట్స్ హియర్ ఇట్ ఫర్ నీనా. ఈ రోజు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేశారు. All right, thank you, Shilpa. Thank Can you. we have I invite our President Karnakar Madhavan to come onto the stage. We will felicitate Neena Davuluri. Now, we are proud of her. She's representing our Telugu community. And you can see, even though she's American, Miss America, you can see her in a traditional dress. మీ చప్పట్లతోనే. థ్యాంక్ యూ. Good evening, everyone. Thank you so much for having me. Or should I say, Andarki Namaskaram. Irozu ikkarunto naku chala santosham. Endukante tonight, I feel like I'm with family. And I truly, truly mean that because this year has been for all of us. And this year, my journey to Miss America has been somewhat different, I suppose. And I first want to talk about what I do as Miss America and what this organization really stands for. And there's 4 pillars of the organization. The first and most important pillar is service. And this year I serve as a National Goodwill Ambassador for Children's Miracle Network Hospitals. I also promote women in STEM education, science, technology, engineering, and math. And I also promote my own platform, which is celebrating diversity through cultural competency. And as many of these children on the stage, or I should say young adults, all of you look so lovely and handsome. Many of us grew up with so many stereotypes and misconceptions about our culture and heritage. And so to have a platform like Miss America and really bring awareness not only to the Indian community, not only to the Telugu community, but to really all cultures. And that's the beauty of living in America, is that my story is truly not possible anywhere else. My parents immigrated here 30 years ago. My mom's side of the family is from Vijayawada and still lives there. Yeah, shout out, thank you. And it's truly been an honor because to have a daughter become Miss America, I've heard people tell me that you're more likely to see a son play at the Super Bowl than have a daughter even on the Miss America stage. So this is something that I truly could not have done without my parents. And when I started competing in this organization, I actually started competing for scholarship money, which is the second pillar of the organization. And I started competing because, as we all know, college is astronomically expensive. And as I know that many of you are future college grads, if you're not already there. But my parents were generous enough to offer to pay for my education. But I really took it upon myself to help them out because that again is the beauty of living in this country, is that we have those resources to be able to find a way to pay for our education. And so when I competed in the organization, I've won a little over $92,000 in scholarship money to put towards my education. Because of that, I graduated debt-free from the University of Michigan with a degree in brain behavior and cognitive science. And I now have, thank you, and I now have $62,000 of that left to put towards my graduate degree, and I'll be going to get my MBA after this year. But I just want to touch a little bit about my journey once again. I promise I won't make you guys stand out here all night. But when I started competing, I competed for the title of Miss New York twice. And the first year, I was second runner-up to Miss New York, and the young woman who won Miss New York last year went on to win the title of Miss America, representing the state of New York. And when that happened, I remember being hysterical for so many reasons, because I felt it was something that I had missed so closely, and I felt that it could have been mine. And so I remember calling my mom that evening, hysterical, of course, and I said to her, "Mom, I will never win Miss America now. What are the chances that Miss New York will win 2 years in a row?" And she said to me, like many moms do, "Well, Nina, why don't you first focus on winning Miss New York, and then we can talk about Miss America."
So I remember sitting down with my sister, and her name's Mina. She's a fourth-year medical student and is still the golden child in my family. I remember sitting down with her, and she said, Nina, why are you investing so much time in this organization? What does this mean to you? And I said to her, Mina, 3 to 5 years from now, I sincerely believe that Miss America will be someone who's ethnic. And that's not to pull the race card, that's not to say, pick me, I'm brown. It just felt so timely for this organization to reach out to a new demographic of young women of what is representative of America today. Because I grew up really feeling like I could never be in this role because I didn't look a certain way or because I didn't fit a certain stereotype. And to finally encourage that young girl who I knew was watching Miss America the night I won, and for her to finally be able to say, wow, this year Miss America looks like me, and I don't have to have a normal talent or look a certain way to be in this role and have this job. And so since the night I won, I have been on a whirlwind of a tour. I travel on average 20,000 miles a month. I've had the opportunity to meet with President Obama, Michelle Obama twice in the Oval Office. I've had the opportunity to take part in Clinton Global Initiative, Education Nation. I've also been able to speak to 25 different colleges and universities about my platform and just promote wonderful various causes. So this year would not be possible if it weren't for my parents and my family encouraging me along the entire way, and of course without the support of each and every one of you, because I have truly felt so loved this entire year, and you have all made me a part of your wonderful families, and I'm just so honored to be able to represent each and every single one of you. So thank you for having me. I want to thank you, Nina. So we want to thank you, Miss America organization, for honoring our request for a special appearance. Actually, her appearance is tomorrow from 10 to 2, and the youth committee is coordinating that. If anybody wants to take the pictures with Nina, you can. She will be available from 10 to 2. Just check the youth committee activities. Thank you, Nina. I gave my mic to Bhimreddy garu. మన తెలుగు అమ్మాయి నీనా దేవులూరికి మరొక్కసారి గట్టిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుందాము. Thank you. I request all the contestants to please leave the dais. And judges, with this, we finished our pageant. ఆటవారి అతివల అందాల పోటీలు అంగరంగ వైభవంగా విజయవంతమయ్యాయి. ఈ పోటీలకు వెన్నుదన్నులుగా నిలిచిన వారిలో ప్రముఖులు, కంపోజర్స్, కొరియోగ్రాఫర్స్ మరియు దీనికి దర్శకత్వం వహించిన వారు శ్రీమతి కృష్ణశ్రీ గంధం, శ్రీమతి కవితా తోటకూరి. When a girl hugs you and says love you, Racharambola. When she looks at you and looks at you, Racharambola. దీనికి అడ్వైజర్ రాజశేఖర్ వంగపాటి, మ్యూజిక్ కంపైలర్ సునీత త్రిపురం. Cultural chair Indira Dikshit and cultural team. अल्लाह 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 नाम तेरे नाम, मस्ती में दिल डूबा है ये शाम तेरे नाम, ये तो अल्लाह 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 नाम तेरे नाम, ये तो हल्ला 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 गुल्ला शाम तेरे नाम. अल्लाह 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 नाम तेरे नाम, मस्ती में दिल डूबा है ये शाम तेरे नाम, ये तो अल्लाह 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 नाम तेरे नाम, ये तो हल्ला 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 गुल्ला शाम तेरे नाम. Junior dresses and youth boys costumes are provided by Arne Boutique from Columbus, Ohio.
Youth girls costumes are sponsored by Nayanas by Vani Kodali from Hyderabad, India. ఎలా ఉందండి మన ఆటవారి ఫ్యాషన్ షో? అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విత్ దిస్ వి ఎండ్ ద ప్యాజెంట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ మాకు గ్రాండ్ స్పాన్సర్స్గా నిలిచిన వారు ఆర్నే బుటేక్ అండ్ నైనా ఫ్యాషన్స్ బై వాణి కొడాలి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపు చేసుకుంటున్నాం. రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.